Hi dear children, today we are going discussing about the new chapter cubes and cube roots. Okay, so already you know what is I mean by cube. Okay, so cube നിങ്ങൾക്കറിയാം cube is a geometrical figure അല്ലേ ഒരു geometrical figure ആയിട്ടുള്ള ഒരു cube അല്ലേ every sides are equal, so it has 6 faces like that. Okay, this is the geometrical figure of a cube. ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദിസ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ പാർട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പ്യൂർലി ആൽജിബ്ര ഓക്കെ റിഗാർഡിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് എ നമ്പർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് the squares and squares roots. So two methods we use, prime factorization and division method for finding the square root of the numbers. Okay, so here we are using mainly prime factorization method for finding the very simple chapter, prime factorization for finding the cube root of the number. Okay, so what is 1 cube? 1 into 1 into 1. We are multiplying 1 3 times. What is 2 cube? This is cube അല്ല മുകളിൽ 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ 3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് what is 2 cube 2 into 2 into 2 this is multiplying 1 2 into 2 4 4 into 8 what is 3 cube 3 into 3 into 3 we are multiplying 3 times equal to 3 into 3 9 9 into 3 27 what is 4 cube 4 4 4 16 64 okay so like this and so on you can find the numbers അല്ലേ ഒരു നമ്പറിനെ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് കിട്ടുക വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓക്കെ സോ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് 2 ഓക്കെ ആ 2ൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 2 3 ടൈംസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് 4 അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് 4 ക്യൂബ് വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 4 3 ടൈംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാനാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 125 സോ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്ക് പക്ഷേ ക്യൂബ് കാണാൻ സിമ്പിളാണ് യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സെയിം നമ്പർ 3 ടൈംസ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സോ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് മെയിൻലി ദ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് us see. So you should write these things in your notebook. Okay, in page number 109, what is cubes? Perfect cubes. In the same way we are discussed about the perfect squares. So some numbers have perfect cubes and some numbers there is no perfect cube. അല്ലേ അതിനെ ഒരു നമ്പറിനെ സെയിം നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് മീൻസ് സെയിം നമ്പർ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് 8 how we can square cube root of 8 what is 2നെ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക what you will get 8 അല്ലേ അതായത് 2നെ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 8 so 8 is called the cube of 2 8 is called the cube of 2 and 2 is called the cube root of 8 2 is called the cube root 2 is called the cube root okay 2 is called the cube root of 8 അല്ലേ 8 is called the cube of 2 and 2 is called the cube root of 8 2 is called the 2 is cube root of 8 8ൻ്റെ cube root ആണ് എന്ത് what is 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് okay so and what is the cube root of 9 9 is not a perfect cube number അല്ല 9 എന്തല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്പർ അല്ല ഓക്കെ സോ 9 is a perfect square number 3 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ 3 ക്യൂബാണോ 2 ക്യൂബാണോ അല്ല അല്ലേ സോ എല്ലാ നമ്പറിനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ദ സെയിം വേ ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ cube root of the numbers അല്ലേ ക്യൂബ് പേജ് നമ്പർ 110 ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് 1 cube 2 cube so that you should copy to your notebook ക്യൂബിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്രീഫായിട്ട് you should write some examples and page number 111 one pattern is given adding consecutive odd numbers that also you should write in your notebookലേക്ക് എഴുതണം now let us discuss about
it's a perfect cube or not, which number? So is which number we can express a number 216. Okay, so 216 is a perfect cube or not. So you can write the question, find the perfect cube of 2, find the perfect cube root of, okay, so cube root of 216. Okay, so find the cube root of 216. So 216ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. Okay, so which method we are using here? Also we are using the same method, prime factorization. Okay, so prime factorization method തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. 16. So first of all you can use only the prime numbers. അല്ലേ, prime numbers മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So it's an even number, start with 2. Even number start with 2 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2 divided by 2 one time. Here it is 1. 1 is possible alla. Then what you can do? You should put 0 here. Okay, 0. Then in 16 how much? In 16 by 2 how much? 8. Alla, 16 le thrasham boom. How many times 16 by 2? You will get 8. Again you can divide 2. Okay, so in 1 le pool, then you can take 10. How many times? 5 times. 8 divided by 2, 4. Again by 2. In 5, 2 times. 1 is the remainder. You know that the prime factorization. In 27 is not divided by 2. You can take 3. Next prime number. So in 9 times 3, 3. Okay. So this is the final one. In 3 by 3 equal to 1. That also we can write. So now we can express 216 equal to how many times? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Okay, so every pairs means ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 3 times റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല. ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്? 2 times അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഒന്നെടുക്കും. ഓക്കെ, 2 2 2 ഈച്ച് മീൻസ് സ്ക്വയർ കാണുന്ന സമയത്ത്. ഇൻ ദ ക്യൂബ് കേസ്, ക്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 എണ്ണം വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്നെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നോക്കി വെക്കാം how many times. So by prime factors we are getting this. Each factor appears 3 times. അല്ലേ, ഓരോ ഫാക്ടറും 3 times അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്യൂബ് റൂട്ട്. ഇതിനെന്തുണ്ട്? ക്യൂബ് റൂട്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് you can take 1 each. From this 2, from this also 1. Okay, 3 എടുത്തു. So cube root of 216 equal to 2 into 3 equal to 6. Okay, cube root of 216 equal to how much? 6. Okay, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the cube root? That is the cube root of 216 equal to 6. Okay, so എത്ര പ്രാവശ്യമാണത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 3 pairs ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ്? വെൻ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് 6 3 times you will get 216. 6നെ 3 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 216. That is a concept of cube. Okay.